No. Essa é aqui, não? Sim. We'll do some photos at the end, guys. We'll do the shirt shot. Hi guys, do you have the microphones? We'll be taking translation through our capable Portuguese translator and calling that. So if I could ask for the questions which will be translated before the answer which will be translated back to you, if that makes sense. Show of hands please for the microphone. Joao, welcome to Manchester. When did you first know that this move was a possibility? ¿Cuándo supiste por primera vez que esta transferencia podía ser posible? Foi tudo muito rápido. Eu já sabia do interesse do Manchester City há algum tempo, mas estava um bocado à espera, porque também gostava de estar na Juve, mas o Manchester City foi sempre uma equipa que me interessou e estou muito feliz por estar aqui. It was all very fast. I knew from the interest of Manchester City a while ago, and I was just waiting. I obviously like to play for Juve, but I always knew about the Manchester City's interest, and I'm very happy to be here now. You know Bernardo Silva from your time in Portugal. I wonder, what conversations did you have with him before you joined? Sim, conversámos várias vezes. O Bernardo tinha-me dito que este clube era espetacular. O estilo que o Mister impôs nesta equipa é muito bom e penso que é o meu estilo de jogo e é o ideal para eu crescer. Yeah, we've talked with Bernardo Silva several times before, and Bernardo has always said this is an amazing place to be, and also the style of play of Manchester City is very good, and I think it's an ideal style for me to develop. And just one more from me. You've signed a 6-year deal. Do you feel this is a club where you can really settle? Has firmado por 6 temporadas. ¿Crees que es un club donde puedes asentarte y estar mucho tiempo? Sim, sem dúvida. É um clube que eu acredito muito. É o clube que, para mim, num presente e no futuro, vai estar no topo do futebol europeu, como já tem estado nos últimos tempos. E é, como eu disse, é o clube ideal para mim, para o meu estilo de jogo. E é isso. Yeah, of course, without any doubt. I believe a lot in this club. For the present and for the future, it's going to be one of the top teams in the world, like it's been in the past few years. And again, I think it's the ideal place for me. Joao, what are your first impressions of Premier League football, having watched from afar? And also, how much are you looking forward to testing yourself in the Premier League? Sim, para mim a Premier League é a melhor liga do mundo. Estou muito ansioso por jogar o meu primeiro jogo na Premier League. Adoro os estádios, adoro o ambiente. As equipas são todas muito boas e é a liga mais competitiva também. Quanto mais competitiva, mais nos faz crescer, mais nos faz melhorar e estou numa das melhores, se não a melhor equipa da Premier League. Yeah, for me, the Premier League is the best league in the world, without any doubt, and obviously I'm really looking forward to play my first game here. I love the stadiums and also the atmosphere in the stadiums here in England. They are always great teams, and I would say it's the most competitive competition in the world, and for me, the more the better to improve and to grow up as a player. Has Pep Guardiola said anything about where you'll play? Pep habló alguna cosa contigo dónde vas a jugar o que espera de ti? Não, ainda não tive muito tempo para falar com o Mister, mas no treino de hoje já consegui meter algumas ideias do que ele quer. Estou aqui para melhorar, para ajudar a equipa. Espero que a equipa também me ajude e espero que conquistemos muitos títulos este ano. We didn't have much time to talk with Pep, to be honest, but today was my first training session and I could see some ideas of the style of game he wants, and I'm just here to try to improve, to help the team, and also the team help me, and obviously the end goal is to try to win trophies. João, aqui atrás, Fred Caldeira, repórter do Esporte Interativo do Brasil, tudo bem? Tudo bem. Além do Bernardo, você dividiu, acho que um tempo do Benfica com o Ederson. Sim. Eu não sei o quão próximos vocês eram, mas quero saber como é a sua relação com ele. E o Bernardo é muito próximo do grupo de brasileiros aqui, né? Gabriel Jesus, Fernandinho. O que você já sabe deles? Como é que é essa relação
entre Brasil e Portugal aqui dentro do City agora? É assim, nós, eu e o Ederson não jogámos na mesma equipa, jogámos sim no mesmo clube, que ele é um ano mais velho do que eu. Sempre o admirei enquanto guarda-redes, penso que está no top 3 de melhores guarda-redes do mundo. É um prazer para mim estar aqui com ele, partilhar o balneário com ele. E em relação ao Bernardo, temos uma relação de há muitos anos. Eu joguei com o Bernardo 8, 9 anos. É um grande jogador, um dos melhores jogadores no mundo neste momento, e também é um prazer estar aqui com ele. E como sabe, os portugueses e os brasileiros, todas as equipas nos damos bem, e o grupo pareceu-me ser fantástico. The question was, you shared time with Ederson at the same time at Benfica. What's your relationship with him? And also, there's a lot of Brazilian players and Portuguese players in this club. How is this relationship between you both? Yes, with Ederson, never played in the same team, but we were in the same club at Benfica, but he's a year older than me, so we never played together. But I admire him as a goalkeeper. He's a great goalkeeper, and it's a pleasure to share the dressing room with him. Regarding Bernardo Silva, he's also a great player. We have a great relationship. We played together for 8-9 years in the youth ranks of Benfica. For me, it's one of the best players in the world, and it's also a pleasure to play with him. And regarding the relationship between Brazilian and Portuguese, we always get along, obviously, because we share the same language. Could you just explain the reason why you left Juventus? Possibly, apart from Manchester City, there is a lot of noise around Juventus because of the players they've signed and their aims. And you're coming to Manchester City, who already have a great squad, and England's right back is in the position that you play in. É como disse, eu gosto de desafios novos. Deixei a Juventus porque gosto de desafios. Sabia que aqui ia ter uma concorrência muito alta, que o Kyle Walker é um grande jogador, mas eu penso que quanto maior a competitividade, maior também um jogador melhora e cresce. E é isso que eu vim para aqui fazer. Eu tenho o sonho de ser o melhor na minha posição, e só com os melhores, só jogando com os melhores eu posso conseguir isso. E foi por isso que eu deixei a Juventus para vir para o Manchester City, porque acredito no projeto. Tem jogadores realmente muito bons e é sem dúvida uma das melhores equipas no mundo neste momento. As a player, I like new challenges, and obviously I was aware of the competition I was going to find here. Kyle Walker is a great player, but I think that the more competition you have, the better to improve and grow as a player. I always have the dream to be the best right back and the best player in my position, and I think only playing with the best you can achieve that, and Manchester City has the best player and is a great place to develop. And just in terms of the club, do you think over the next 6 years of your contract, Manchester City will be more successful both domestically and in Europe than Juventus will be? É assim, são duas equipas realmente muito fortes. A Juventus e o Manchester City são equipas que querem ganhar a Champions League, mas este projeto cativou-me realmente, porque é uma equipa muito jovem, com jogadores que no presente e no futuro estarão certamente num grande nível como têm estado, e eu quis vir arriscar, porque a Premier League sempre me fascinou, sempre gostei do futebol inglês, e foi por isso também que resolvi vir para aqui. I think both Manchester City and Juventus are very strong teams, really good teams. They both want to win the UEFA Champions League, but I love the Manchester City project, what they offer me. There's a lot of young players in the squad with present and a lot of future as well. So I took the risk to join the Manchester City, to join the Premier League. It's a competition that always fascinates me and I've always liked. João, Cristiano Ronaldo seems quite a powerful character at Juventus. Did he ever get in touch with you to say, look, don't leave us, stay with us? Se o Cristiano estuvo em contacto depois da sua transferência aqui, esteve em contacto com você, falou alguma coisa? Sim, eu ganhei certamente um amigo. O Cristiano foi um jogador que me ajudou muito, não só a nível desportivo como a nível pessoal. É uma pessoa extraordinária, para mim é o melhor. E falámos, claro que eu e ele falámos, somos grandes amigos, mas penso que neste caso foi o melhor para mim ter vindo para aqui. É uma equipa que se adequa mais ao meu estilo de jogo,
ao estilo de jogo que eu pretendo jogar, e foi por isso que eu vim para aqui. Yeah, obviously I got a friend at Juventus with Cristiano Ronaldo. He helped me a lot while I was there, both personally and in the pitch. He's an extraordinary person, and for me, he's the best. And obviously we stay in touch, we talk, we are good friends. But I thought at that time the best for me was to join Manchester City, to come here, because I think I can fit great in the style of play we play here. Hi, Joao. I was speaking to Joao Cancelo, who you worked with at Benfica. He says he thinks you working with Pep Guardiola can be the perfect marriage because of your approach in training and your personality. You want everything to be explained, everything to be fair, and everything to be detailed. Could you explain that side of your personality, that side of your approach to football, and if you think that it will be a perfect match with Guardiola? Sim, foi de facto uma razão muito determinante para eu ter vindo para aqui. O Pep Guardiola, desde o tempo do Barcelona, que é um treinador que sempre me cativou a forma como joga, e não é por acaso que o Manchester City nos últimos 2 anos ganhou a Premier League, o que não é nada fácil, porque temos 6, 7 equipas sempre a competir pela Premier League. Os últimos anos foi o Manchester City que ganhou. Relativamente ao ano passado, ganharam todos os títulos em Inglaterra, foram às meias finais da Champions League, e tudo isso não é por acaso, tem muito também a ver com o treinador, o estilo que ele mete, o seu carácter, a forma como analisa cada detalhe, e vim para aqui de certeza por uma razão determinante, que foi ele, que é um grande treinador. Well, obviously Pep Guardiola was a big reason for me to join Manchester City. I've always admired him and the way he plays since he started at FC Barcelona, and obviously it's not by chance that Manchester City has won the last 2 Premier Leagues, and Manchester City won the all domestic trophies in England last season. They reached the last stages of the Champions League. So I love his style of play, his character. He's very detail oriented. So obviously that's one of the reasons why I'm here today. Do you think you'll be able to change the options that City can have in attack? Because for the last few years under Guardiola, they've obviously had a lot of attacking options, but not from the right side of defence. Do you think you can alter how they play and improve that? Sim, eu estou aqui para ajudar a equipa, onde quer que seja a posição que o Mister me meta. É claro que a minha posição é lateral direito, como já sabem, mas penso que seja um jogador versátil, posso fazer mais posições no campo, e estou aqui ao dispor do Mister para o que ele precisar. I'm here to help whenever I'm placed by the manager. Obviously, I'm a right back, but I'm also a very versatile player, so I can play in several positions. So I'll play whenever Pep chooses me to play. Hi. What do you think you can add to this Manchester City team? What do you think your best strengths are? ¿Qué crees que puedes aportar a este Manchester City? É assim, com jogadores de tanta qualidade, não lhe sei responder a isso. Vou tentar meter a minha qualidade nesta equipa, aquilo que sei fazer de melhor, melhorar aquilo que não sou tão bom, e como já disse, sou mais um para ajudar. Do que vi hoje, é realmente um grupo fantástico, com jogadores muito jovens, mas com muita qualidade. Manchester City has a great quality player, so I'm just going to try to add my own quality. And obviously I want to do what I can do better and improve on my weaknesses as well, but basically to try to help and contribute to the team. I saw a little bit today in the training session the amazing quality this team has. And Manchester City have paid a lot of money to bring you here. Do you feel that expectation? La transferencia que pagó mucho. É sim, é realmente um preço muito alto para um lateral direito, mas penso que quanto mais responsabilidade me metem, melhor para mim, porque é uma razão para eu estar cada vez mais atento, mais maduro, e ser cada vez melhor jogador, e é isso que eu vim fazer para aqui. Yeah, obviously it's a high price for a right back, but I also, this responsibility of the price is good for me because it's going to push me to be a better player, to mature and try to become a better player than I was when I joined. Hi, Joao. As Simon just said, it's a very high price you've come in at. Clubs don't tend to spend that sort of money to have you sit on the bench, but you're challenging someone who's probably been the best right back in English football, certainly for the past couple of years. You must have a lot of confidence in your own ability to challenge Carl.
¿Tienes confianza en competir con Kyle en la posición de lateral derecho, venir aquí y competir con uno de los mejores laterales del país? Sim, sem dúvida alguma. Como já disse, o Kyle é um grande jogador, mas eu gosto de desafios, gosto de ver até onde vão os meus limites e claro que competirei com ele por um lugar na equipa. Decidirá o Mister quem meter, mas eu prometo trabalho, dedicação e acima de tudo tentar impor a minha qualidade aqui e competir, como já disse. Of course, I'm aware how Kyle Walker is one of the best players, a great player, but I always love challenges and bring myself to the limit, so obviously I'm going to compete with him and try to get my place in the starting 11, but at the end of the day it will be up to the manager to choose one or the other, but I can promise I will work hard and try to compete as best as I can. You've come from a club where you've worked under one of the best managers in the world in Max Allegri. I wonder how do you think Pep Guardiola will compare to him? Do you see any similarities even if from just a distance? Has trabajado con Maximiliano Allegri, no sé si ves algún tipo de similaridad entre él y tú. Não. São treinadores completamente diferentes, até porque o estilo italiano não tem nada a ver com o estilo do Mister Guardiola. São dois grandes treinadores, um treinador ensinou-me muito no último ano, aprendi muito com ele. O Pep Guardiola vim porque, como disse, gosto de desafios. Sempre todos os jogadores me falam maravilhas dele, todos dizem que ele é o melhor e eu aceitei este desafio porque penso que ele me pode fazer o melhor na minha posição e foi para isso também que eu vim para aqui. I think they are both very different managers. Obviously, the Italian style has nothing to do with Pep Guardiola's style. Both are great managers. I learn a lot from Maximiliano Allegri, but about Pep, everyone talks amazing about him. So I'll accept the challenge and hopefully he will make me a better player. Joao, apologies for bringing this up, but I know you say one of the greatest motivations for you improving as a footballer is the memory of your mother. How big a part did she play in the memory of her in making your decision on coming to Manchester City? A minha mãe é a base da minha vida. Quando eu perdi no acidente de aviação, foi aí que eu disse que ia jogar, que ia concretizar o meu sonho, que em 4 anos estive em 4 clubes diferentes e penso que fui sempre melhorando de ano para ano e como disse, eu prometi-lhe que ia ser o melhor e é para isso que eu luto todos os dias e vim para aqui porque acho que é o clube certo para isso. My mom has always been the base of my life. When I lost her, I was determined to try to make my dream come true. In the last 4 years, I've been in 4 different clubs and always improving, and I'm always fighting to be the best I can, and I think I can achieve this here. Any more questions, guys? Okay, we'll do some photos, please. Thank you. Thank you, Joe. Just stay there where you want a second, Joe. We're just going to do some photos. One photo, no?